Okay, I think this is kind of good. Where's my key? Not again. Hello again, people. I think this is kind of fine. I don't think Another this is monument. lagging too much. I hope it doesn't bring any problems. Hold on. You're still reading it? How long is it? It records the development and governance of the Oasis civilization. Most of it concerns the Jinn, but it also contains records left by the artisans who built Aru. Is it important? Some of it. There was... What about the artisans' records? What do they mention? They're speculations, mostly. Sounds like pure mythology. The records do... Even that got... Is that truly... No, the... It meets the requirements of the contingency plans, so we should be good. I gotta say, it's the strangest feeling. This cross between reality and the intent. It's like drifting between... Chasing dreams in the most literal sense. What happens if my... That won't... All right. I'd better keep my wits about me then. Where's the traveler? I don't like this part. Yeah, they're doing something, they experiment, everything. I think it's fine, but I don't want to do all this, man. Show me the traveler's perspective. I think the bitrate issue is still there, but it's a bit manageable, I guess. Yeah, if the same issue comes up again, and if it's like really bad, unbearable, I'll just end the stream. I'll play this offline, I don't care. I think this is a long ass quest, so maybe I'll play it on another day too, after today. Traveler from afar, do you worry for the fate of Sumeru as well? Whoa! It's Sobek the Crocodile King! Greetings, Crocodile King. Please be at ease. I'm just here to chat with you about Lesser Lord Kusanali. Sounds like you really care about her. Yes, although to be exact, it is a mixture of both concern and curiosity that I feel. Speaking of Nahida, Paimon was wondering how she's doing. Wait a moment. What is it? I tried calling out to a pep, but there was no response. This can only mean that she is focusing all her energy on taking care of Lesser Lord Kusanali. All the gods who served King Deshret seemed super surprised to hear that a pep agreed to help Nahida. Guessing she made a bad impression on you or something. Are you aware of the history between her and our king? I'm aware of the history between her and our king. I'm not aware of the history, but I don't want Then to. you are learned. At the end of his I don't life, wanna the hear it Dendro again, please. Dragon despised King Deshret, yet he outwitted her. Rather than bringing disaster to the land, Okay, the Dendro bitrate issue and is so her still willingness to there, help but I the think this Dendro is better at Archon least. through this I don't crisis know. comes as I a don't great know, surprise man. indeed. It makes one wonder whether is shit. perhaps the Dendro Archon assisted her in the past. Yep, Nahida did her a huge favor.
So Lesser Lord Kusanali put an end to the Dendro Dragon's many long years of torment. As much as she loathes the Seven, Apep knows kindness. Yeah, that's the sense we can... She is not all of this being. We'll keep that in mind. Anyway, how much longer do you think Nahida needs to stay with the Pep? Maybe we should go pick For her all up. we know, the Fatui might still be in the desert. I'm alright. Nah, I'm gonna kick Fatui's ass. Is that Nahida's voice? It Nahita's seems voice. the treatment was effective. Since when do my deeds require your evaluation? What, the Dendro Dragon actually took her here? It'll That be is just fine. cool. I had no intention of taking you any further. But when One will they ought actually not show the expect Dendro greater Dragon? It's generosity just always than they have earned. behind sands. You always hide your kindness away like an oasis within a sandstorm. Only those who make it through the swirling winds can know just how beautiful that oasis is. You dare appraise my being? No, I'm expressing my gratitude. Nahida's up. Awake already. You are more resilient than... Pep, I feel much better. Gods and their gratitude mean little to me. I would rather you give me your assurance that the situation with Ermin... If I suffer... I understand what you require, but I would assume this task even if you did not demand it. Sumeru is my responsibility. So a little bit A of past, farcical I guess. notion. God of Sumeru, I hope you realize how unextraordinary your strength... And yet, maybe it is precisely what defines me. A god of wisdom is not meant to rule by force. Then hold steady. We go forth. Well, I'll be. Is that a pep? Do my eye. I see that after all this time, Allah Mars, Al-Akhmar's menagerie of ministers remain as vile as ever. It's a pleasure, Dendro Dragon. Had you arrived but a Bam. little sooner, you might have... What a What a nauseating nauseating thought. thought. You are not the first insects I have had the displeasure of dealing with today. A swarm of them tugged on my tail on my way over. Goodness knows what hovels they crawled from. Why do all the creatures of this world remain so lonely after all this time? What did you do with them? I cast them away. What would you have me do? Keep them as trinkets? Oh my god, she's Booer. pissed off. This is where we shall part ways. To be clear, I do not wish to see you or anyone else here ever again, unless absolutely necessary. Then I wish you peace as you return to your dwelling place. It matters not to me. Simply refrain from bothering me again. Okay, buddy. Hard to get. A force to be reckoned with. At times like this, I feel glad that she has no interest in any of this. Hold on, just hold on, okay? We're almost Oh. there. Sort of. We made it. Huh? Wait, that voice. It's uh-oh. I'm gonna fall. So these were the life forms Efab was talking about. Oh, that's a lot of life forms though. I've got you. Yes. Well, that's a relief. The Dendro Archon's familiars. They are the last thing I expected to see here. Huh? Wait, what are the R&R doing here? Don't you guys hate the desert? Obviously I was worried about the Dendro Archon. I've been supporting them with my Pari powers the whole way here. Oh, they seem pretty nervous. Is it because there are too many people around? Not just people. It's all these non-human beings, too. I can't believe you made such a long and dangerous journey just for my sake. I appreciate your support so much. Thank you all. I'll have to ask everyone to wait while I help our new arrival settle in. Once I'm done, I'll gather everyone to discuss our next steps. Traveler, Paimon, shall we find a place for our friends to stay? Awesome! What? Well, first I have some questions.
Okay, I think that covers everything. Thank you. We can get going now. Alright. I can't even run. I can't jump. Okay. Mausoleum. Mausoleum. Hello, everyone. It's only us. White floaty. It must be very tough for you coming all the way out here, especially since you don't like the Veluca. Is everyone back in Vanarana doing well? Raja is another Satri. Protecting one another. What the fuck are they talking? Everyone's here. Good. Are you okay? You look... then you're forgetting who I am. Don't underestimate me. The T red floaty. Red Oh, excuse me. Are you comparing me to Paimon? Well, okay, I think it suits you. I suppose everyone is gathered here because of me. As we can see, the situation is critical. And I can't thank you enough. Right now, we're focused on restructuring Aru, processing excess information, and helping restore everyone's confidence. I'm sure you'll find it all very straightforward. I can help too! Just let me know where I'm needed. Up to no good? Caravan Viva. Okay. That definitely sounds suspicious. Traveler, Paimon, I have other work to attend to here that needs to take priority. No problem? Thank Yeah, you. we'll go I'm to counting on you. Caravan Viva. Caravan Viva, and let's see what's There's there. one other thing. If you are to work alongside the people of Sumeru, you will need to make yourselves visible to them. Is that acceptable to everyone? There's nothing to fear. No one here will hurt you. But if you do feel afraid, don't worry. Just call my name and I'll be there. This reminds me Hurry why up. Nahida's one of Now, my favorite archons. I shall Not one of bestow mine, a she's small my blessing favorite upon you all. archon. Whenever people see you and interact with you, from the moment their gaze meets yours, they will experience the most beautiful of dreams. Don't Do use not your fear. powers yet, like, come on. We will face it together. You just This too recovered shall from your pass. previous slumber or something. You got into a coma, you just recovered, and you're already helping people with your power. Come on, Nahida, don't do that. Say to Aru, shut. Oh. Okay, thank God they have like a short teleport or something.
Everyone's here. Wonderful. Dendro Archon. Are you recovering all right? I'm doing very well. I see. Using the power of Aru to reboot the Akasha and gain access to Irminsul. It's a sound plan, although I regret to be the bearer of bad news. But with the state that Irminsul is currently in, it's impossible to access via traditional means. Even the Akasha won't change that. Alas, we had feared this may be the case. And what about non-traditional means? Non-traditional means? Are you saying... Desperate times call for new measures. And what is that? We're going to Caravan Reba. Yes. Oh, we have a Nefer and Hat guy there. I know. Hey, we're here! Ah, it's you. You're explaining the The situation. Aranara have good intuition when it comes to people. In other words, there may well be a traitor among us. Given everything that's going on, I'd be more surprised if there wasn't. Miss Nefer, as a professional intelligence broker, I trust you have a solution? Not one that I'm willing to volunteer. What's in it for me? Let's say I'll treat this as a pilot project aimed at expanding your intelligence operations. Whatever business you're in, an avenue to demonstrate your abilities could never hurt. I like the sound of that. Glad we're on the same page. Given that you rarely set foot in Sumeru, practically no one at Caravan Rebot knows who you are. I take it you've read the files on everyone in the area? Yes. I also skimmed the list of evacuees, and am more or less up to date on where everyone stands. Any initial suspects? Limiting the scopes to males whose recent activity could be viewed as suspicious. I've identified 3 names. The Aranara saw 2 people talking, but currently we only have 1 suspect. The other person was probably just a messenger, and in all likelihood has already left Caravan Rebot. Everyone is heading for the desert per the evacuation order. Anyone willing to turn back at this stage is almost certainly with the Fatui. There's no way it was a spur-of-the-moment decision to act at a time like this. This spy must have been planted long ago. We need to smoke him out from wherever he's hiding. Sounds like you have the beginnings of a plan. Mahamatra in action. Let's see. I see. Your suspicions are well-founded. I'd be watching him too if I were you. So far, we still lack solid evidence that he's been bribed. He hasn't made any recent purchases that would indicate he came into some cash. Then let's get closer to him to confirm before we make our move. I can handle it. I'm not based in Sumeru, so barely anyone at Caravan Rebot knows who I am. And you're certain you've never encountered this person in Nodcry? I'm certain. Besides, it's extremely rare for me to have had any direct contact with Sumerian mercenaries besides Jet. There's no way he could have seen my face before. She uses Yehoda to Sino, do stay her out of duties, sight so and no wait one for my must signal. have seen. If he raises any red flags, No one I'll sees bring him Nefer's toward the main face. road. Understood. Excellent. Well, it's a pleasure working with you. Yeah, it's a pleasure seeing you, actually. Nefer is actually such a good character. I mean, the power she has, the intel gathering, curatorium, also cool. Okay. Got him. Darker skin, scars, frequents the desert and has ample combat experience. Nothing unusual about how he dresses or acts. A coin. Interesting.
Could that be how his contact paid him? Conveniently discreet for someone trying to hide any unexplained income. Sorry to bother you. Has everyone here already left? I don't suppose you happen to see a lady wearing a hat? Ma'am, what are you doing in Caravan Rebat all by yourself? The main group evacuated some time ago. Didn't you pass them on the road? My friend and I lost some of our cargo along the way. I didn't want to miss out on potential business, so I told her to go on ahead and meet the client while I retraced our steps. I didn't think it would be so late by the time I found it. And then there was a terrible sandstorm. I guess I'm... Forgive me for asking, but just to be on the safe side, could you describe this friend of yours? Sure. She has blonde hair, and she was wearing a hat and a white dress. You'd definitely know if you'd seen her. Yes, I think that does ring a bell. Ah, my apologies. During this exceptional time, the Core of 30 are under orders to be extra cautious when dealing with unknown people, whoever they might be. I understand. Well... Hey, wait! They left a good while ago now. You'll never catch up with them on your own. Why don't I give you a ride? I'm here to collect the last few people anyway. We have plenty of carts, so one more won't be a problem. That would be amazing. Traveling with... Hey, let's not worry about the money for now. Wait here a moment. Once I'm done packing up, I'll take you to join the rest of the group. All right, thanks. Let me know if you need a hand carrying anything. No need for that. Okay. Well, I wish there was some way I could repay you. Guess it's my lucky day, running into someone who knows what they're doing here. You're not wrong there. I mean, what kind of cargo is so important that it's worth risking your life to get back? I hope for your sake that it's priceless. Actually, I suppose I can tell you, since you've been such a big help. But be sure to keep it to yourself, or we could both be in big trouble. Alright. Oh, really? We're in the antiques business. You understand? Some of our goods aren't acquired through the most legitimate means. Oh, We she's have trying to be to very play dirty so discreet that when we're selling them. he also agrees That's to why that. I had to go looking for the missing cargo alone. Ah, no wonder. Well, ma'am, in that case, it turns out that maybe there is something you could do for me. I'm all ears. But to be clear, our commission isn't cheap. Think carefully before you ask. We don't want to ruin our relationship before... I'm sure that won't be a problem. My issue is, I have something that's a little difficult to sell on as well. Take a look at this. Now reveals all finance and try. Putting antis on our time and recognizes as a high, very rare item. Ancient coin could use to pay as a mercenary. It is made of pure gold. At first glance, it's hard to discern its country of origin. If sold out to an astute collector, it would fetch a very good price. Pure gold. That's quite something. If you look hard enough, there are many treasures to be found in the mausoleum of King Deshret. It has no distinct Snezhnayan markings. That'll be why he's going with that story. And he clearly doesn't want to arouse suspicion, so he's on the lookout for an opportunity to make a quiet trade. Surely you have an existing business he partner. doesn't want others Won't to... they take it off your hands? I hope I won't be attracting the wrath of my competitors by helping you sell this. So he wants to sell this fast so that he gets the money without getting suspicious. I mean, yeah. Okay. The shop I used to work with is having cash flow issues at the moment after the... I understand. Gold is the last thing that traders with cash flow problems want to see. Well... As it happens, I'm just about done packing. Shall we make a move? Sure. Let's walk and talk. This evacuation was a huge operation. They needed a few people to stay behind and tie up loose ends. And I ended up being one of them. You're lucky you ran into us in time.
Oh shit. I cut some of the voices. I think it's fine. Hands where I can see them. General Mahamudra! No, wait! What are you doing? This is the coin? Sadly, you won't have the chance to spend it. Nicely done. Looks like Sumeru's Matra are a well-oiled machine nowadays. Unmarked gold coins are quite difficult to trace. Thanks to you, we have secured the evidence. Here's what's gonna happen. Sino nods to the group and turns and leaves the suspect. Before long, he returns the intel he got of the suspect. Southeast from here, leeward side of the hill. That's where he's meeting his contact. I get what happened. Sino just took him to a place, beat him up, got the info from him, and now he's back with the Great info. work. Candace tells me your interrogation skills are highly effective. Maybe he just tells Hers them are quickly jokes. catching up. She's improved a lot in recent years. Okay. Well, I believe he just takes them to a corner and tells them Sino jokes. They're just pissed off about, no, I don't want to hear any more Sino jokes. I'll just reveal the truth. That's it. Looks like it's over to you for the next step. Because I'm me? quickest on my feet? Oh, hack Because guy. you know how to trail a target. Plus, it'll be easier to monitor their activity from the air. Fine. I'll be quick. One more thing. The Traveler just brought a message from the Dendro Archon. Once you're done with this, we're to meet up at the mausoleum of King Deshret. Got it. Will do. Are you sure you'll be okay on your own? Of course Gee, he'll be okay. I don't know. Maybe you should come with me. Okay. Then Paimon's coming with you. Really? You do know this is a stealth operation, right? Meaning, you have to be quiet? Paimon? Are you sure about this? Well, Paimon at least wants to give it a shot. Like everyone says, if you never try, you'll never know. Besides, being the best guide into that has to count for something. This should be a piece of cake. He's mad, bro. Join me if you want. But be warned. If anything goes wrong, I'll have to gag you and shove you into a bush. No need! Paimon will be super careful. Promise! Good. Then what are we waiting for? Let's go. Let's go. No, be silent, Paimon. Come on. He said it's a stealth and you're yelling already. The wind rises. Huh. At least give us some special powers when I'm in... Squall and fury, upon the gale. Yeah, when we're in Archon Quest, give us some special powers. It'll be more lore accurate, I guess. You reached the destination. Too slow. Hawkeye! Wait up! Hey, slow down, will ya? Be silent. Don't let him gag you and show in the We're bush. here. Now we wait. Okay, yeah, cool. What's on your mind, Pi? Huh? Oh. I thought all you cared about besides being a guide was food and sleep. Why the sudden urge to go on a dangerous mission? What's that supposed to mean? Paimon's been on plenty of dangerous missions before. But never on your own. You hardly ever leave the Traveler's side. Just saying. I'm kind of at loose ends right now. So if you did want to share, I suppose I'd have to listen. If not, suit yourself. Makes no difference to me. Hawkeye? Do you think Paimon is useless? What? What? When we were in Notcry, Paimon suddenly realized something. Even though Paimon's with a Traveler every single day, whenever we face real danger, she can't do anything to help. Paimon doesn't get like this very often. She just got really scared when the Traveler got kidnapped that time. What if she never came back? And the more Paimon thought about it, the more useless she felt. But Paimon
want to be a burden. Paimon wants to be a friend who... does that make any sense? You know, that feeling of just being completely useless and... You asked the right person. Boy, do I know that feeling. Oh yeah, I'm not gonna try and encourage you. What I will say is this. When you start doubting yourself, you have two choices. Give up or change. I get what he means. The reference back is to Raiden Shogun when he was there. He felt ignored, useless, so what he did, he conspired with the Fatui. He became Harbinger. I think he was 3, number 4. No, not number 4, number 6 or something. He was pretty high on the list as well. So, yeah. That is, he wanted change. He changed. But that wasn't the right thing to do. And the Traveler put an end to it. Then he met Nahida and now he's changed to better. I mean, he's a better guy now. He's with the good guys. You have to make the decision to move forward. Otherwise, no amount of consultation from other people is gonna help you. Yeah. So ask yourself, what do you want? Hi, Le. To Vanakkam, get vanakkam. stronger? To learn more? Innale. Whatever it is, இந்த go do நேரத்தில் it. தூங்கலையா? You won't have any regrets if you can at இல்ல least இப்போதான் say that you முடிச்சியா? tried. ஸ்ட்ரீம் பிட்ரேட் இஷ்யூ வருது, என்ன இளவுன்னு தெரியல. போகுது, நான் அப்படியே விட்டு வச்சிருக்கேன். பார்க்கணும் என்ன இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமா. Genshin மட்டும் தான் அப்படி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Paimon, is it just me? Or is it a little too Tom quiet Cruise around ஆனானா? here? நான் சும்மா போட்டு வச்சிருக்கேன். Paimon, take a look. ஒர்க்கா? ஓகே. We'll give it another hour. If அது nothing அந்த happens, quest முடிஞ்சோனே we head ரீநேம் back. கேட்கும்ல, அப்ப டாம்னு போட்டேன் நான். Okay. Time ticks by but nothing still happens. How strange. We have been here for ages. What the heck? What is it? Did you think of something? Something feels off about this whole situation. We Could know this for be an sure that the ambush? guy Sinocot had something set up. Yet How would they know to do that? that's the problem. They couldn't possibly know what's happening here. This feels all too familiar. Okay, maybe the Fatui is ahead of us. Where are we going? We're going back to the mausoleum of King Deshret interior. Even though this isn't a formal meeting, I'd still like to start by ஆமா saying how so much grateful I internet am to stuck up each and ஆகுது, every but one of you இது இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நல்லா தான் இருக்கு. and standing by our side. Streaming bitrate issue currently நினைக்கிறேன். assisting the scholars with the maintenance of Aru. Please forgive their absence. Emergency As food. for Hermanubis, There have been times when I imagined what it might be like to meet you all. Now that it's really happening, I feel quite emotional. Nah, Time Nahida has don't taken many emotional. things away, but that which remains is all. I must say, there is one thing that rather surprises me. Okay, what is You that? appear to be in good spirits, Lesser Lord Kusanali. But even so, I can sense that the life force given to you by the Dendral Dragon... Oh no! So even a Pep's power didn't work? Don't worry, Paimon. It worked very well indeed. The issue is how closely I'm tied to Irminsul. Until the problem with it is resolved, there is no way I can fully recover. Sumeru has undergone tremendous changes during your absence. When gods pass away, inevitably, people's faith in them grows weaker. You must have sensed it already. Regrettably. I too have grown weaker due to the effects of Irminsul. Right now, we're all in quite a sorry state. then what do you suggest? We take all the help we can get. Sumeru is our shared home. Twitch ஆமா Twitch பண்ணலாம் Gods and பாப்போம். humans alike. இல்ல எனக்கு முதல்ல வந்து இந்த ஸ்கிரீன் கேப்சர் இஷ்யூ வருது, அப்புறம் அந்த மாதிரி பிட்ரேட் இஷ்யூ வருது. இதெல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து போடலாம் Twitchல. ஆக்சுவலி Twitch தான் எனக்கு பிடிக்கும் யூடியூபோட. Regardless, as subjects of our king, பார்க்கலாம். we have a responsibility also to Twitchல support நான் Sumeru through இன்டகிரேட் this பண்ணேன். பாட்டை catastrophe. இதல தான் இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Not to mention இதல தான் that it மெசேஜ் was the வரும். people of Sumeru who Comments released us போட்டா. from this prison of Aru.
போடு பாப்போம். Times have changed, and the people of today possess greater wisdom than those of the past. You really know how to give a rousing speech, Goti. Now then, let us learn more Arousing about your speech, plan. The suspicious. brightest minds of the Sumeru Academia are busy opening and renovating Aru. They claim it has something to do with Irminsul? Correct. Irminsul has existed in Teyvat since the very beginning. But during the age of the dragons, 95% வந்து skip ஆகுதுன்னு வருது. Skip to frame rate. அவ்வளோ bitrate ரொம்ப மோசமா இருக்கு. The power of the light realm was divided into elemental பார்க்கலாம், energy. இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் பார்ப்பேன், இல்லைன்னா மூடி வச்சுட்டு போயிடும். As a device that records and அது பிரச்சனை இல்லை. ஆமாமா, இது இன்டெகிரேட் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி அதிலையும் இன்டெகிரேட் பண்ணா முடியும். பெருசா ப்ராப்ளம் இல்லை. Inextricably linked to it. As the Dendro Archon, I have a duty to protect Irminsul. Redditலாம் வேண்டாமே, நானே பண்ணிடுவேன். Teyvat has seen many upheavals in the last few years. எப்படி வந்து யூடியூப் ஆத்தரைஸ் பண்ணனும் அதே மாதிரி ட்விட்ச் ஆத்தரைஸ் பண்ணிடுவேன். அவ்வளவுதான், பெரிய விஷயம் கிடையாது. I made sure. I still believe that someone has actively invaded Irminsul. But rather than taking any of the pathways I referred to, the intruder chose instead to utilize the most direct route. And the only one that cannot be protected against by entering Irminsul through death. Through death. So Dottore entered Irminsul You cannot simply through stop death. all deceased souls from returning to the ley lines because of a potential invasion that could occur at any time. Wow, that is a smart logic they put there. Dottore died and he invaded the Irminsul. Holy shit. Because he has so much power. He had all 3 moon power. He was like a god. He invaded the ley lines. சேஜே டயமண்டா மாறல ப்ரோ. சமிட் அண்ட் விசுவலைசேஷன் காட் கியூர்ட் இன் ஒன் ட்ரெய்லர். அப்படியா? இப்போ ட்ரெய்லர் எதுவும் வந்துச்சா? That's right. As important as it is to guard மாத்தி against பார்க்கறேன், இது external threats, ஃபிக்ஸா தான் பாப்போம். I couldn't allow myself to stop the souls of the departed from finding peace. Please, understand how difficult this predicament was for the Dendro. Defense has never been an After Irminsul was invaded, I'm sure you feel responsible, but you are not to blame. No one can predict every possible disaster. There will always be trials and tribulations for the world to endure. மாஸ்டர்ஸ் லண்டன் எண்ட்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. மாஸ்டர்ஸ் லண்டன் பார்க்கணும் நினைச்சேன், பாதி பார்த்தேன். And this is லெவ் வின் பண்ணிட்டாங்க போலயே. நான் லெவ் மாஸ்க் அடிக்கிறாங்கப்பா. என்ன நானே என்ன அவ்வளவுதான் மொத்தமா பறந்துருச்சுன்னு பார்த்தேன். லெவ் கடைசி வரைக்கும் வந்துட்டாங்க. All I managed to do before falling into a coma. ஆமா ஆமா, நியூ மேப் பார்த்தேன். அது நல்லாவே இல்ல, புது மேப். என்னது இந்த Unfortunately, Irminsul has suffered far greater damage than they first கரோடு மாதிரியே தான் இருக்கு. அதுவும் வினோதமா இருக்கு அந்த மேப். ஆமா, நல்லா தான் விளையாண்டாங்க ரெண்டு டீமும் நினைக்கிறேன். லெவ் வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா விளையாண்டாங்க, அவ்வளவுதான். பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. 2-3 பார்த்தேன். எண்டு பார்த்தேன். இன்டர்வியூலாம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. என்ன இது? பயங்கரமான லாஜிக்கா இருக்குங்க அந்த கேம்ல. டோட்டோரே வந்து செத்து போய் இருமன்சோல போய் அஃபெக்ட் பண்ணணும்னா என்ன இது? புது மரமே வருதா? இருமன்சோல் புதுசாவே உருவாகுதா என்ன? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். Of pyramid paths, flux, installation, check the first menu. Trust among the pages of Purana. இது வந்து புது ஆக்டா? ஓகே. New map works for fast swings and flicks bro. அது பண்ணலாம், நம்மளுக்கு தான் fast swings எல்லாம் வராது. புது மேப் வருது, புதுசா அதை உட்காந்து படிக்கணும். பார்க்கலாம். Is this... How did this happen?
Luckily, we managed to evacuate everyone. What in the world was that? She's been fighting against all the time. Oh my. I understand now, Dendro Archon. You make yourself quite clear indeed. Interacting with shooting. என்னல இது புதுசா லாஜிக் போறாங்க பைத்தியக்காரங்க. Not round starting once la over the சுட்டுருவாங்க அத. millennia has Irminsul been so terribly afflicted as this. ஓகே இந்த ஸ்பீச் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நான் இந்த ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். அது எனக்கே ஸ்ட்ரீம் பார்த்த கன்றாவியா இருக்கு. இவ்வளவு கேவலமா ஓடிட்டு இருக்கு. ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். Blasphemy. From where I stand, an experiment in the name of blasphemy sounds but if we are to honor Dottore will, The birth of this tree proves to me beyond doubt that this incident is connected to him. But to explain the situation in full, there is someone I need to tell you about. Second of the Fatui harbingers, the doctor. His true name is Zandik, and his crimes are beyond all reckoning. Zandik. So it was him. I saw him in the desert once. A man of supreme arrogance. But didn't Dottore die and not cry? He must still have loyal followers amongst the Fatui. Even so, I'm still unclear as to how he has been able to wield such a profound influence over Irminsul. I can confirm that Fatui forces have arrived in Sumeru City. Furthermore, Irminsul seems to be undergoing some kind of mutation. Evil branches are beginning to grow. Things that do not belong to this world are slowly but surely materializing. Sorry, I couldn't think of any. A baleful tree climbing up into the heavens. Speaking of Dottore, I have some information on that front as well. I'm just waiting for no one waiting for them. I didn't think it was wise to state this out in the open. But my theory is, the mole wasn't cut off after he was caught. They wrote him off from the beginning. You mean the Fatui never intended to follow through with him? Then why plant a mole at all? It's hardly a conventional strategy, and the rationale behind it is pretty twisted. But as it happens, I know someone who works exactly this way. And when it comes down to it, his goals are very simple. He just wants to confuse people so they can't figure out what he's up to. He's been a collaborator of Dottore's from the outset. That fact alone confirms that Dottore is involved with this somehow. Hitman போடலாம்னு பார்த்தேன் இன்னைக்கு. சரி ஆர்கான் குவெஸ்ட் நேத்து ஸ்டார்ட் பண்ணே முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஆனா டைம் ஆகும் போல. இன்னும் 2 நாள் இது போச்சு அப்படின்னா இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் திரும்ப ஹிட்மேன் கான்ட்ராக்ட் கண்டினியூ பண்ணுவேன். அது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மிஷன் வந்துடும் போல. 1 மணி நேரம் வந்து ஒரு மிஷன் முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுவுமே அது ரொம்ப நாள் போகும்னு நினைக்கிறேன். மினிமம் 30 மிஷன்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஸோ 1 month ஹிட்மேன். அடுத்தது வந்து பார்க்கலாம். As per the discussions, the following groups must act immediately. Mr. Alhaitham and Mr. Kave, the next phase of the Aru renovation project must begin right away. Godspeed to you both. We'll give it every. The plan looks feasible, but the General Mahamatra Sino and his team will help to procure the materials required for modifying the terminal. No problem. I've already spoken with Sethos and Hat Guy, and they've agreed to assist Hat me. Guy. This kind of thing is best left to the fleet-footed, right? Hat Guy? If it's efficient... Following up... Yep, Dory. that's right. Got it. Well, I'd like Madame Farazan, Kale, and Nicole to support Dory on the technical side. Playing effortless. I saw you lock in when you mean I could play combat notice. ஆமா மேன் அதான் சொல்றேன். லாக் இன் பண்ணா நான் வரலாம். நான் எல்லாம் வார்ம் அப் பண்ணேன்னு வச்சு கேம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? வார்ம் அப்பே பண்ணாம சும்மா நான் அதான் இப்பவுமே கூட ஒரு நாளைக்கு 3 மேட்ச் மேக்ஸிமம் விளையாடுறேன்னா 3ல முதல் 2 மேட்ச் எப்பவுமே கண்டராவியா தான் போகுது. அதுக்கு அடுத்த மேட்சும் ஒரு பாதி வரைக்கும் கூட நல்லா இல்லை. எண்ட் ஆகிற டைமில் எங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா வரும். அதுக்கப்புறம் நான் கண்டினியூஸாக இன்னும் ஒரு 4 மேட்ச் விளையாண்டேன்னா 4ல் எப்படி 3 வின் பண்ணுற அளவுக்கு ஐ கேன் கேரி இட் செல்ஃப். பட் நான் அந்த அளவுக்கு வந்து வார்ம் அப்லாம் பண்ணுறது இல்லையே. இப்போ வார்ம் அப் பண்ணுறதில்ல, ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதில்ல.
டீமுக்கு வந்து கால் கொடுத்தாலும் வந்து என்ன சொல்றது, அவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் வந்து அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபோக்கஸ் வந்து அங்க இல்ல. ஸோ அவங்க வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணாதப்போ நானுமே என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வைப்பு கொண்டு வரணும் டீமுக்கு, அவ்வளவுதான். நான் மட்டும் உட்காந்துட்டு நீ ஃபாலோவே பண்ண மாட்டீங்க வைன் பண்ணிட்டே இருந்தா அது நல்லா இருக்குதுல்ல. ரீட் பண்ணுவேன் நானு, ஏதாவது கேம் பிளான் சொல்லுவேன், அவங்க காதுல ஏறவே செய்யாது. they will be so busy having fun. ஸோ அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நான் I won't make it a big deal. See, if I make it a big deal and if we play it seriously, we can rank up seriously, rank up faster. Rest assured. Dia, Candace, and Nefer, you'll be in charge of negotiating between the various parties. You bet. We can handle it. Good. I believe that... Poor Tainari. Must be tough being Nephis' student. Getting Hey, don't try and drive a wedge between us, you old rascal. All it says to Finally, Traveler, you and I will head to the border between Sumeru and Natlan. Once that task is complete, I'll be asking some of you to accompany me to the Eternal Oasis. Fine, but நானும் ஐ ரிமெம்பர் பீயிங் யுவர் ஏஜ், அவ்வளோதான். நானுமே விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணதில் ஐ வாஸ் மோர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இம்ப்ரூவிங். டெய்லி டுட்டோரியல் வீடியோ பார்க்கறது, வைப்பர் எல்லா மேப்புக்கும் மினிமம் 4-5 லைன் அப் தெரியும். ஒரு பிளான்ட்டுக்கு 4 ஸ்பாட்ல இருந்து லைன் அப் போடுற அளவுக்கு மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் மேப்புக்கெல்லாம். இப்போ எங்க எல்லாத்தையும் நெர்ஃப் பண்ணி தூக்கி போட்டாங்க. அப்பவே வந்து ஐ டிசைடட் இதுக்கப்புறம் லைன் அப் ஆகுது இளவாகுது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் சோவா லைன் அப் நானே வந்து கண்டுபிடிச்சேன், அதை நிறைய மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன். பிரிம் லைன் அப், எல்லா லைன் அப் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சு ஐ வாஸ் மெமரைசிங் எவ்ரிதிங். அப்படி நான் விளையாடும் போது ரேண்டமா தான் விளையாடுவேன். அப்பவுமே சோலோ கியூ தான் பண்ணுவேன். அந்த என்னது ரேண்டம் டீம்மேட்ஸ் வந்து பிரைஸ் பண்றதே அப்படி அவ்வளோ அழகா இருக்கும். ப்ரோ யுவர் லைன் அப்ஸ் ஆர் குட், அப்படி இப்படிம்பாங்க. யூ ஃபவுண்ட் இட் ஆன் யூடியூப் வாட் அப்படி இப்படிம்பாங்க. அதுவே நல்லா இருக்கும். பட் அவ்வளோதான், மை டைம் ஹஸ் பாஸ்ட். The Eternal Oasis? I thought that was just a legend. Mining is the entertainment. I won't mine. So it does exist after all. Regarding your trip to Natlan, under normal circumstances, இல்ல a meeting வைனிங் between our two nations. இஸ் தி என்டர்டெயின்மெண்ட் மீன்ஸ் இல்ல, அது 1-2னா பரவாயில்ல. இப்போ நான் செத்துட்டு சொல்றது வேற. நான் எந்த மாதிரி வைனிங் சொல்றேன்னா, நான் இப்போ ஒரு டீமுக்கு கால் அவுட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவங்க அதை கேட்கவே மாட்டாங்க. கேட்காம வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதை வந்து அப்படி பார்க்கும்போது இரிட்டேட் ஆகும். அதை வந்து ரவுண்டு முடிஞ்ச உடனே நீங்க இப்படி பண்ணவே இல்லை, நீங்க இப்படி பண்ணவே மாட்டீங்க, அப்புறம் எப்படி வின் பண்ணீங்க, அப்புறம் இப்படி பண்ணுவீங்க, அப்படி சொல்லிட்டே இருந்தா அது நல்லா இருக்காது. தட் இஸ் நாட் என்டர்டெயின்மெண்ட். அந்த வைனிங்க சொல்றேன். Yes. But anyways, I believe, well, as long as I'm spending time with friends, that's all that matters. சரியப்பா, நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்றேன், அவ்வளவுதான். இது ரொம்ப லேக் ஆகுது எனக்கு. கேம் எனக்கு நல்லா இருக்கு, ஸ்ட்ரீம்ல அப்படியே ஃப்ரோஸ் ஆகி நிக்குது, பிட்ரேட் இஷ்யூஸ் ஆகுது கிடந்து. ஸோ ஜஸ்ட் ஆமா க்ளோஸ் பண்ணலாம் தானே. ஆமா ஐ கேன் க்ளோஸ். வேற ஏதாவது கேம் விளாடுவோம். என்ன கேம் விளாடுறது? 110 எனக்கு ஒன்றா டெஸ்டினி போடும். அதெல்லாம் கோச்சிங் ட்ரையலாக போடலாம்ல ப்ரோ, லைக் கிராப்ஸ் லைன் அப்ஸ் போடலாம் தான். அதுக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வீடியோ போடணுமே, அந்த அளவுக்கு பொறுமை இல்லைப்பா. பட் நான் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். வைப்பர் வந்து கைடு மாதிரி, வைப்பர் கைடா லர்க்கிங்க்கு கைடு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ரெக்கார்டிங்க்கு வந்து ஆள் தேவைப்படுது, அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. அதனால நான் வந்து அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். ரெக்கார்டிங் ஆள் தேவை, அதையுமே வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, நான் அது செய்யறதுக்கே நிறைய மாசம் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடிட் பண்ணி ரொம்ப மாசம் ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன்னா ரொம்ப அவுட்டேட்டட் மாதிரி தெரிஞ்சுது. அதனால அப்படியே விட்டுட்டேன் நான். இதுக்கப்புறம் இதை உட்காந்து எடிட் பண்ணி போட்டு மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா எஃபோர்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ அந்த டாபிக் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க, எப்படி லர்க் பண்றது அப்படின்னு. அவங்க கூட கம்பீட் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆமாமா, அது இருக்கும் கிரிட்டிக்ஸ். இல்ல எனக்கு என்னன்னா, ஏதாவது ஒரு 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 கான்ஸ்டன்டா 2-3 பேரை கோச் பண்ணி
ஐ வாண்ட் them டு ரேங்க் அப். வார்டு ரிவ்யூ பண்றது இதெல்லாம் தான் பிடிக்கும் எனக்கு. வேலரண்ட் விளையாடுறத விட. எவ்ரி நைட் அவைலபிளா பண்ணலாம். அந்த ஸ்கிரிப்டை எங்கேயோ தூக்கி தூர போட்டேன். வீடியோ ஸ்கிரிப்ட் நான் பேசி ரெடியா வச்சிருந்தேன் வாய்ஸ். எங்க போச்சுன்னே தெரியல அந்த வீடியோலாம். பார்ப்போம். இப்போ வந்து டெஸ்டினி விளையாண்டு பார்ப்போம். இல்ல இவங்க ஸ்ட்ரீம் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். ஆர் தே பிளேயிங் வேலரண்ட்? ஸ்லாட் இருக்குதா? அப்டேட் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் ப்ரெஃபரன்சஸ். அதுதான் அதான் கரெக்ட் தான். அவுடேட்டட் நான் எப்படி சொன்னேன்னா அந்த வீடியோ எடிட்டிங் அந்த இதை என்ன சொல்றது, வீடியோ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டைலை சொன்னேன். பழைய வீடியோ மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் வந்து எந்த அளவுக்கு எடிட்டிங் டேலண்ட் எனக்கு இருக்கோ அதுக்கும் நான் ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்ல. நான் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி அனிமேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என் மைண்டு தோணும். ஆனா அப்போ அப்படி இருந்திருக்காது. அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல சொல்றேன். மற்றபடி கண்டென்ட் வந்து அந்த கோச்சிங் கண்டென்ட்டுக்கு வியூவர்ஷிப் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே, இவங்க வந்து ஆளை கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ ஐ வில் பிளே டெஸ்டினி. நல்லா இருந்துச்சு டெஸ்டினி. அது ஸ்ட்ரீமில் ஓடுதான்னு பார்ப்போம். அப்புறம் இது மார்டல் காம்பேட் 1 வந்து டிஸ்கவுண்ட்டில் போட்டிருக்காங்க. பார்க்கலாம் எவ்வளோன்னு. ரொம்ப சீப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் ட்ரை. ஆர்எல்ஸ் தூர போடுங்க. ஏன்னா நான் டெஸ்டினி வந்து 140 GB டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 1 வந்து அதுவே ஒரு 120 GB கிட்ட வரும். My greeting will be every time my TP with Omen, they will be like, why did you TP? TP makes sound, you are revealing your location. ஆமா, டிபி மேக் சவுண்ட் ரிவீலிங் ஒரு லொகேஷன் தான். பட் அதை நம்ம அட்வான்டேஜா யூஸ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். வரேன். ஓவர்லேல இந்த இதை மாத்துவோம். கமாண்ட் எதுக்கு இருக்கு? இல்ல மேன், எடிட்டிங் அப்படி இல்ல. நான் எடிட்டிங் தான் நானே பண்ணிடுவேனே. அது எல்லாத்தையும் ஒண்ணா உட்காந்து பண்றது தானே இப்ப இது பாடு. இப்போ வந்து வேலை பார்க்கணும். வேலை இல்லைன்னு வச்சுக்கேன், நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு 5 வீடியோ அடிச்சு தள்ளிடுவேன் தாராளமா. இப்போ கூட வந்து 2 ஷார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எடிட் பண்ணல இன்னும். இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கலாம் ஆக்சுவலா. நான் அதை விட்டுட்டு கென்ஷின் போடுறேன், வேலரண்ட் போடுறேன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். 2 வேலரண்ட் ஷார்ட்ஸ் இருக்கு. நல்ல வீடியோ தான், போட்டிருக்கலாம். எடிட் பண்ணி இன்னைக்கு கூட போட்டிருக்கலாம். எல்லாத்தையும் உட்காந்து நானே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கைண்ட் டஃப். அவ்வளோதான். அதனால கேம் ரிடக்ட் ஆக மாட்டேங்க. டெஸ்டினி கேம் இல்லையாமா? டெஸ்டினி வந்து கேம் இல்லைங்க. டெஸ்டினி 2 இஸ் நாட் அ கேம் டிடெக்டட் பை ட்ரீம் லேப்ஸ். சரி, நார்மல் ஸ்கிரீன் கேப்சர் போடுறேன். இதில் எல்லாம் பேக்ரவுண்டு தெரியும், அதான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஓகே. ஆமாம் ஆமாம், டைரக்ஷன் பேஸ்டு. அது நம்ம எங்கே இருந்து டிபி ஆகிறோமோ அந்த சவுண்டு தான் கேட்கும். எந்த இடத்துல போய் டிபி எண்ட் ஆகுதுங்கிறது கேட்காது நமக்கு. அதனால அதை வந்து நம்ம அட்வான்டேஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். இது இவ்வளோ சவுண்டாக இருக்கு. எனக்கே ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கு, குறைச்சிடுறேன் நான். ஓகே, அதுதான் எல்லாரும் அட்வான்டேஜாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓமன் டிபி லைஃபா போல. அதான் ஏதோ வினோதமா இருக்கு, பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸ்ட்ரீம்ல இது ஒழுங்கா ரன் ஆச்சுன்னா ஐ கேன் ட்ரை திஸ். கென்ஷினை தூர போட்டு ஆர்கான் கோஸ்ட்டை முடிக்கணும். ஆனால் ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஐ லைக் த ஸ்டோரி.
ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும். கென்ஷின் இவர் எவ்வளோ நேரம் லோட் ஆகுது பாருங்க. அவன் 140 ஜிபின்னா அதுக்கு இப்படி லோட் ஆகிட்டே இருந்தா என்ன பண்றது? நான் வந்து எனக்கு சரி பார்க்கலாம். வாட் எவர் லைஃப் டஸ் இட் டஸ். லர்க்கிங் கைடு வந்து நான் அருமையாக வந்து பிளான் பண்ணேன். என்ன அதுதான் வந்து மெயினான இது என்னன்னா, எப்போ வந்து என்னென்ன டைமிங் எடுக்கணும், எப்போ வந்து லர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்போ எண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி எழுதி வச்சிருந்தேன். ஹோல் சவுண்டு ஸ்லோவா? ஹோல் சவுண்டுன்னா என்னோட மைக்கு தான் இருக்குமே. அதான் நான் மொத்தமாக தான் குறைச்சி வச்சேன். என்னோட வாய்ஸ் கேட்கட்டும். இது ரொம்ப மெதுவாக இருக்கு. இது என்ன சொல்றது, ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. அலற ஆரம்பிச்சிட்டான். வரட்டும் வரட்டும், கேம் உள்ள போன அப்புறம் வரட்டும். வால்யூம் வைப்போம். ட்விட்சை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி பார்க்குறேன்னா இதுல ட்விட்ச் டைரெக்டாக போட முடியும். ட்விட்சை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த பாட்டு கமாண்ட் எல்லாம் ஆக்சுவலாக பாட்டு கமாண்ட் டைரெக்டாக என் அக்கௌண்ட்ல தான் சென்ட் ஆகுது. பரவாயில்ல. என்னென்ன கமாண்ட் இருக்குன்னே மறந்துட்டேனே. ஓ மேலே இருக்குல்ல ஆல்ரெடி கமாண்ட்ஸ். இது வேலரண்ட் டிப்பு போட்டு பார்ப்போம். அதை நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இப்போ ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எல்லாமே கிளிச் ஆகுதுங்க. இந்த பாருமே, இந்த கேம் கூட இருக்கு கென்ஷின். இது கூட ஸ்மூத்தாக தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி பார்க்கலாம், உள்ளே போட்டோம். எனக்கு மார்டல் கொம்பேட்டே ஒழுங்காக ஓடிச்சு. அதான் எனக்கு கடுப்பாகுது. மார்டல் கொம்பேட் ஒழுங்காக ஓடிச்சு, வேலரண்ட் ஓட மாட்டேங்குது. டெஸ்டினி 2 ஓடுது, கென்ஷின் ஓட மாட்டேங்குது. ஓகே, இது இப்போ கேம் கேப்சர் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா? என்ன லுக்கிங் ஃபார் கேம்னு தான் காட்டுது இது. உங்களை டெஸ்டினி 2 வந்து கேம் இல்லையாங்க எவ்ரி ஒன். இதாங்க ஹண்டரு. கான்டாக்டிங் டெஸ்டினி 2 சர்வர்ஸ். கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஓப்பன் டெக்ஸ்ட் ஆடா. டெக்ஸ்ட் ஆட்லாம் யாரெல்லாம் கேட்டா அவங்ககிட்ட போங்கல. என்ன இதெல்லாம் என்னென்னே தெரியல. இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்? நான் இங்கே தான் வர முடியுமா? இப்போ இதில் வந்து இன்வைட்டுன்னு கொடுத்தேன்னா ஃப்ரெண்டை இன்வைட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, மேட்ச் மேக்கிங் ஆன் பண்ணிக்கலாம். நைஸ். இப்போ இதுக்குமே ஏபிஐ வச்சுருப்பாங்க. இதை கூட வந்து நான் ஏபிஐ எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா என் பாட்டு கூட இன்டெகிரேட் பண்ணி இதில் பேசலாம். நான் எல்லாமே கோடிங் தான் கைஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் கோடிங். இது வந்து அப்படியே அந்த குவேக் 4 வைப்பை கொண்டு வருது. ஸோ ஐ லைக் திஸ். என்ன இது போதண்டே. அந்த பஞ்சிங்கிறது கேம் கம்பெனியா? ஆமா, பஞ்சி. கம்பெனியன் ஆப் அண்ட் மூவ் வெப்பன்ஸ். ரைட், தம்ப்நெயில் சேஞ்ச் பண்ணோம்.
I'm here. Lagomania guys. Render ஆகுது மெதுவா. Lagomania. Oh. Holy shit. So, as suspected இந்த கேம் வந்து என்னால ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியாது. ரொம்ப lag ஆகுது. Also இது என்ன அந்த bitrate issue வேற வருது. So I will just quit. I guess I'll see you guys next day. எனக்கு அடுத்து நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணனும்னு தோணுதோ அப்ப பார்க்கலாம். Good night.